বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আমি আবারও চলে এলাম নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। আমার আজকের রেসিপি কুনাফা, নবাবী সেমাই বা ক্রিম সেমাই, যে যেটা বলে থাকেন। আমি আজকে আপনাদের একটা অসাধারণ স্বাদের কুনাফা বানিয়ে দেখাবো। এটা তৈরি করা ভীষণ সহজ এবং খেতে অনেক মজার। আপনারা বাসাতে অবশ্যই ট্রাই করবেন। আর আমার এই রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তবে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর আমার আপকামিং ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তাহলে দর্শক, চলুন এক নজরে দেখে নিই কুনাফা বানাতে আমাদের কি কি উপকরণ লাগছে। প্রথমে সেমাইটাকে ভেজে নিতে হবে। এর জন্য আমরা প্যানে দিয়ে দিচ্ছি ঘি। প্রথমে সামান্য দিব, এরপর অ্যাড করে দিব লাচ্চা সেমাই। এখানে আমি রাঁধুনি 2 প্যাকেট লাচ্চা সেমাই নিয়েছি। সেমাইটা আমরা হালকা ব্রাউন করে ভেজে নিব। এরপর আরেকটু অ্যাড করে দিব ঘি। এই সময় চুলার আঁচ থাকবে মিডিয়াম থেকে লো। সেমাইটাকে কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পর দিয়ে দিব হাফ কাপ চিনি, এরপর দিয়ে দিব হাফ কাপ গুঁড়ো দুধ। এভাবে ব্রাউন করে ভেজে নিতে হবে। সেমাইটা ভেজে নিতে নিতে হালকা ব্রাউন হয়ে এলে নামিয়ে নিব। এরপর যে ডিশে আমি সেমাইটিকে সার্ভ করব, সেই ডিশে 3 ভাগে 2 ভাগ সেমাই আমি সুন্দর করে সেট করে নিব। এখন তৈরি করে নিব ক্রিম। ক্রিম তৈরি করার জন্য আমি 1 লিটার দুধ আগে থেকেই জাল করে রেখেছিলাম। জাল করে আমি এখানে ঠান্ডা করে রেখেছি। এখন এখানে অ্যাড করে দিব একটা পুরো 1 গ্লাস কনডেন্স মিল্ক। হাফ কাপ ক্রিম। এখানে আমি ডানো ক্রিম ব্যবহার করছি, আপনারা চাইলে অন্য কোনো ব্র্যান্ডের ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন।
हाफ कप गुঁড়ো দুধ, 4 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার। এগুলো সবগুলো দিয়ে এখন মিক্স করে নিতে হবে ভালো করে। আমি এখানে চিনি ইউজ করছি না, যেহেতু আমি কনডেন্স মিল্ক 1 গ্লাস দিয়েছি সেহেতু আমি চিনি এখানে ইউজ করব না। কিছুক্ষণ এভাবে মিক্স করে নেওয়ার পর আমরা এটাকে চুলাতে গ্রেভি করে নিব।
প্রিয় দর্শক, 1 ঘন্টা তৈরি করে ফেললাম রাজকীয় স্বাদের একটি নবাবী সেমাই। আপনারা যদি ঈদে এক্সেপশনাল কিছু আইটেম বানাতে চান তাহলে অবশ্যই আমার এই রেসিপিটি ফলো করুন। আর আমার এই রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তবে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন এবং আমার আপকামিং ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটা অবশ্যই বাজিয়ে রাখুন। ঈদ মোবারক। থ্যাংক ইউ।